Pese ones en el Ejército de los Estados Unidos, desplegados de combate en Afganistán y Irak. Dos misiones en cada uno. He vista cosas que terminarían con la mayoría de los hombres. He cargado cosas que nunca podré soltar, pero nada de eso ni los tarodios, ni la explosión de un id que me quit, la mitad de la audición en mi oído izquierdo, ni las cosas que vicli les pasaron a buenos hombres en malos lugares. Nada de eso me prepara para lo que ocurrió durante los 6 días que pasamos en firebase Kessler en el invierno de 2009. Fuimos a recuperar equipo y extraer materiales clasificados de una base avanzada abandonada en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán. No todos salimos de ala. Y los dos hombres que salieron conmigo nunca hablado públicamente sobre lo que encontramos dentro de esos muros. Este es mi relato. Cada detalle es exacto. Cada fecha, cada coordenada, cada nombre es real. Y guardado esto durante quincenos porque nadie lo creería. Y porque los hombres que podrían confirmarlo o no quieren hablar o no pueden. Lo cuento ahora porque ya terminé de cargarlo solo. 3 de diciembre de 2009 o 400 horas. Aeródromo de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán. Las island informativa dura 2 minutos. Eso debía haberme dicho todo. 2 minutos para un equipo de 6 hombres despliegue en un lugar sin fuses amigas activas, sin apoyo aéreo cercano, sin una fuerza de reacción rápida dentro de un rango aceptable, y con una ventana de extracción que depende completamente de condiciones climáticas, que el meteor logo de la base describe, sin ironía, como predecibles. El sargento de Estado Mayor Marcus Webb dirige la sesión informativa. Webb era un buen soldado, 14 años de servicio, 2 insignias de acción en combate, un hombre calado que de exactamente lo que debía de ser y nada más. Se para frente a un mapa proyectado sobre una sabana blanca colgada de las vigas de una sala de planificación de metal corrugado. Y nos explica la operación con el tono plano y médico de un hombre que había hecho las paces con la misión. Firebase Kessler había sido una base de operaciones avanzada, una de las docenas excavadas en las montañas de la provincia de Kunar durante los primeros años de la guerra. Establecida en 2003, abandonada en 2007 después de que la unidad rotando por el lugar sufriera bajas que el ejército prefiere no hacer públicas. El registro oficial la estaba como desactivada debido a reposicionamiento estratégico. Lo que eso significaba, explica Webb sin elaborar más. Era que la unidad había sido retirada rápido, mecas rápido de lo que permitía el protocolo y cierto equipo y ciertos materiales habían quedado atrás. Nuestro trabajo era entrar, localizar y extraer los materiales clasificados del centro de operaciones, retirar o destruir cualquier equipo sensible de comunicaciones, y documentar la condición actual de la instalación para el comando de registros del ejército. 6 días en el sitio. Un helicóptero para entrar, un helicóptero para salir. Sin chequeos de radio después de las 1800 horas. Demasiada actividad enemiga en el Valhalla que las transmisiones regulares fueron un riesgo de localización. 2 minutos. Luego nos equipamos y abordamos el Chinook en la oscuridad. Los 6 de nosotros Webb yo, Sargento Daniel Harrow, 11 años de servicio, 2 desplegues. El especialista Kevin O'Keefer, 24 horas y el major operador de comunications con el que he trabajado. El cabo James Tate, un chico calado de Georgia que se había ofrecido para la misión porque necesitaba el crédito de asignación para su próxima junta de promoción. El soldado de primera clase Luis Reyes, nuestro médico, capaz el violo leyendo una novela de bolsillo gastado y no levanta la vista ni una vez. While sargento maestro Leonard Cross, adjunta de una unidad cuyo nombre nunca nos dijeron, específicamente para identificar y extraer los materiales clasificados. Cross era el que no encajaba. Se movía con la quietud cuidadosa de un hombre que había visto lo que nos esperaba antes y se había entrenado para no mostrar que eso le importaba. Se sentó frente a mí en el Chinook con las manos dobladas sobre las rodillas, sin dormir, sin revisar su equipo, simplemente observando el piso de la aeronave con una expresión que más tarde aprendería a reconocer como anticipación controlada. Él sabía algo que nosotros no sabíamos. Pensaría en esa expresión por el resto de mi vida. Firebase Kessler 0620 horas, 3 de diciembre. Aterrizamos en la luz gris antes del una meseta rocosa a 800 metros del perímetro de la base. El Chinook estuvo en tierra menos de 90 segundos.
luego si fu, ascendiendo hacia las montañas, su rudo desvaneciendos hasta que no quit nada más que el viento. El frío fu inmediato y absoluto. Fru de monta, no el cambio seco de calor a frío de las noches del desierto. Esto era un piso, una presión el tipo de temperatura que posa en el peca y hace que cada respiración cuesta algo. Nivel el suelo compacta, quizá 20 centímetros. Los picos alrededor superan un nubes bajas. Visibilidad quiz de 400 metros. Avanzamos hacia el perímetro de la base en formación de patrulla, Okafor el frente cross en la retaguardia. El camino de acceso apenas era visible bajo la nieve. Dos cercos presionados en la roca de la montaña, cubiertos en los bordes por arbustos muertos. El perímetro de alambre seguía en pie, en su mayoría. Concertina calibre 2 en 3 filas escalonadas, hundida en algunos lugares donde el invierno y el tiempo habían trabajado en los postes, pero intacta. La puerta principal era un marco pasado de acero colgado de pilares de concreto, cadena y candado, web lo corta con unas sazales. La puerta se abría sin hacer ruido. Eso me molesta en ese momento. Las puertas que nos han movido en dos años deberían resistirse. Deberían gemir aterrarse apenas. Esta se movie con el balance a fácil uniforme de algo que había sido abierto recientemente. No dije nada. Solo lo noté lo archivé en mi mente. La base estaba dispuesta en la configuración estándar de una base de operaciones avanzada, centro de operaciones en el medio, 8 barracas de personal organizadas en dos filas al norte, parque de vehículos al sur, dos torres de vigilancia en esquinas opuestas del perímetro. Todo de madera y acero, atornillado a la roca. El tipo de estructuras temporales que el haya resido construye para días y abandona durante 2 años de abandono en un invierno de montaña de Buryi en haber golpeado el lugar con fuerza. Nieve en los tecos, algo de hundimiento estructural en las barracas, una torre de vigilancia inclinada donde un poste de soporte se había podrido. Pero el centro de operaciones, una estructura de concreto reforzado del tamaño de una casa mil doble, parecía completamente intacto. Puerta salada, sin dados visibles en las paredes ni en el techo. Cross camin directamente hacia el centro de operaciones sin mirar nada más. Web me hizo una señal ojos en el y asenta. Todos lo sentimos. Esa presión atmosférica particular de un lugar que ha sido ocupado por la violencia. Algunos lugares guardan su historia. Firebase Kessler guardaba algo más pasado que solo historia. 1400 horas. 3 de diciembre. Habíamos despejado las barracas al mediodía. 8 caters. Ocho balas de pie. La unidad anterior se había ido rápido. Objetos personales en las paredes. Fotografías, parches de unidad, un calendario unapaired con los días tacados hasta el 14 de octubre de 2007 luego nada. Lo que se que haya ocurrido el 15 de octubre termin con el hábito de marcar el calendario. Ok for encontrar la primera cosa que valía la pena documentar en la tercera habitación de la fila est. Un cater con el colchón quitado y apilado contra la pared. While marco leco de la cama empujado hacia el centro de la habitación. En el suelo donde había estado el cater, rayado en el concreto no talado, rayado, por algo más pequeño y más duro que una herramienta un ayudo el borde afilado de metal habla medidas, distancias, intervalos de tiempo, números que no significaban nada para mí entonces. Las fotografías según el protocolo de documentación. Registré las coordenadas en mi GPS y seguimos adelante. En la sexta habitación encontramos la radio. No era equipo militar, una unidad comercial de onda corta, de grado civil. Funcionando con una batería de automóvil que de alguna manera todavía tenía carga. El dial de la unidad estaba ajustado a una frecuencia que no reconocí. Cuando Okafor la encendí, escuchamos una transmisión. No era estática, no era comunicación militar, no era una transmisión local, una grabación, tenía que ser una grabación. 2 alas de abandono significaban que ninguna transmisión en vivo era posible. De la voz de un hombre leyendo en números con una cadencia plana y precisa. Una estación de números, bloques de 5 dígitos leídos lentamente, de manera uniforme con una pausa de 3 segundos entre cada bloque. La voz era estadounidense. Acento del medio este. No había miedo en ella, ni emoción, solo el ritmo mecánico de un hombre haciendo un trabajo que había hecho tantas veces que yo no recuerdo atención. Cross cruz la habitación en 4 pasos, se inclina sobre el hombro de Okafor y apaga la unidad. Documentándolo, dijo. No toques el dial.
Okay for mi mer, yo mantuve el rostro neutral. Cross ya había detenido la curiosidad antes. Eso significaba que él sabía que había en esa frecuencia, y lo que estaba en esa frecuencia era algo que no quería que escucháramos. Fotografía la unidad, la posición del dial, la conexión de la batería, y archivé las imágenes sin hacer comentarios 20-30 horas, 3 de diciembre, primera noche en la base, webdesign las guardias, rotaciones de 2 horas, 2 hombres despiertos en todo momento, seguridad estándar de base de patrulla, mi toque la guardia de 100 a 300 con reyes. A las 1:45, Reyes vino a buscarme a mi puesto en el lado este del perímetro. Reyes era un hombre tranquilo, no se alteraba fácilmente. Había estado en combate 2 veces y había mantenido las manos firmes en ambas, que es lo único que realmente importa de un médico. Camin hacía misi con paso deliberado, no corriendo lo que me dijo que estaba controlando lo que fuera que necesitaba discern. Hey algo moviéndose en el parque de vehículos, dijo. Fuimos juntos. El parque de vehículos era una estructura abierta en el lado sur de la base, un techo de metal corrugado sobre postes de acero, con vallas de mantenimiento de vehículos debajo. Dos estructuras de Humvee desmanteladas todavía estaban allí, motores retirados, neumáticos desaparecidos, solo las carcasas desnudas. Entre ellas, en el suelo de concreto manchado de aceite encontramos las huellas. Recorrí en toda la longitud del parque de vehículos, de pair a pair. Lo que fuera que las había caminado en línea recta desde la entrada sur hasta la norte y de regreso, 2 veces. Las huellas tenían forma de botas pero algo estaba mal. El pie derecho tenía una impresión normal de talón a punta. El pie izquierdo aterrizaba solo sobre la parte delantera, sin contacto del talón. Un hombre favoreciendo una lesión, o un hombre caminando de una manera que no era del todo natural. Las huellas venían desde fuera del perímetro, venían desde el hueco en el alambre en el lado sur donde la concertina se había hundido más cerca del suelo. Regresaban por el mismo camino. Eran recentes. Había nevado después del anochecer. Lo habíamos escuchado caer sobre el techo del centro de operaciones alrededor de las 2300 horas. Las huellas estaban sobre la nieve fresca. Hagas entre las 2300 y las 1:45. Algo había entrado en la base, había caminado por el parque de vehículos 2 veces y se había ido. Informamos a web. El revisa el alambre. No encontra otras brechas. Transmití una alerta de seguridad por radio a los 2 hombres en el centro de operaciones. Ajusta la rotación de guardia y nos dijo que anotaremos todo en el registro del sitio. En el registro del sitio describí las huellas como posible intrusión de national local, no hostile, monitoreo en curso. Me sorprendí leyendo su entrada por encima de su hombro y sostuvo mi mirada por un momento antes de volver a su trabajo. El sabía también como yo que esas huellas no eran de un national local. Los nacionales locales con buen juicio no se acercaban a los perímetros de una base después del anochecer. Lagar les había anunciado bien esa lección. 4 de diciembre o 900 horas. Cross abrí el centro de operaciones. La puerta requería un código, un teclado de códigos montado en el marco. Cross tenía el código. Lo introdujo de memoria, cubriendo el teclado con su cupo como si que alguno de nosotros conociera la secuencia importar 2 días después de comenzar la misión. La puerta se abría hacia afuera. El olor nos golpeó inmediatamente. No era descomposición, algo más viejo que eso. Polvo y metal y es olor clímico particular de la electrónica dejada encendida demasiado tiempo. Un olor quemado, ligeramente dulce que significaba que algo dentro había estado funcionando sin mantenimiento mucho más all de 6 metros de decido. El interior era una sola habitación, quiz de 9 por 6 metros. Distribución estándar de centro de operaciones consolas de radio a lo largo de la pared norte. Mesas de mapas en el centro, una fila de archivadores a lo largo de la pared sur. 2 terminales de computadora, hardware de principios de los 2000, pantallas apagadas. Los archivadores estaban abiertos. Todos cajones sacados completamente, archivos retirados y apalados sobre la mesa de mapas en montones organizados. Alguien había revisado los registros recientemente y había organizado lo que encontró, o lo que estaba buscando. Cross-view directamente a los archivadores.
Revis cada cajan met decament, pasando los dedos por las pestadas de las carpetas con la eficiencia practicada de un hombre que sabía exactamente lo que estaba buscando y estaba confirmando que no estaba. Su mandíbula estaba tensa. Los materiales primarios han sido reubicados. Dijo a nadie en particular. Reubicados a de donde. Pregunt web, cross no respondi. Si movie hacia la perd norte, hacia las consolas de radio, y comienza a revezar conexiones y carcasas de componentes con una pequeña linterna. Web mi mir, yo negué ligeramente con la cabeza. Nos habían enviado a recuperar materiales que no estaban. Alguien había estado aquí antes que nosotros. Alguien con el código de acceso al centro de operaciones. Alguien que sabía que buscará dónde encontrarlo. Pensé en la puta que se había abierto sin resistencia. Pensé en las hulas en el parque de vehículos. 4 de diciembre, 1600 horas. Ok for encontrar la habitación. Estaba revisando la base de concreto del centro de operaciones en busca de daño estructural. Parte del protocolo de documentación. Y encontré una junta en la pared este que no debería haber estado all. Una sección de concreto vertido de aproximadamente 4 pies de ancho y 7 pies de alto. Ligeramente diferente en color al resto de la pared. Más nueva. Rellenada después de la construcción original. Detrás de ella. Cuando usamos el detector de señal de Okafor para revisar si había espacio hueco, había una habitación. Reportamos across el vino. La perno dijo nada durante un largo momento. Luego dijo, diga genla. Webs cadre frente él, no de forma agresiva. Pero con el lenguaje corporal inconfundible de un suboficial superior que había aceptado una cadena de mando y estaba probando dijo en resistí en los eslabones bajo presión. Señor, dijo y la cortesía era profesional, no deferente, tenemos una habitación salada en la estructura principal que no aparece en el plano de la instalación. Eso es una preocupación de seguridad. Necesito saber que hay detrás de esa pared. Cross la sección celada por otro momento. Fue celada por razones de seguridad operativa en octubre de 2007. Dijo, determine que los materiales dentro no eran recuperables. El procedimiento fue celar la habitación y clasificar su contenido. Que hay dentro, equipo, experimento, algo que necesitamos dejar celado. Salir del centro de operaciones. Web lo veo irs, luego se volve hajam esa noche. Después de confirmos cross estaba dormido y tate estaba de guardia en el perimetro. Web Okafor reis y yo abramos la pared. 5 de diciembre, 200 horas. Nos tom 3 horas con las herramientas que teníamos. Sencillas del parque de vehículos una palanca del equipo de web paciencia. Il concreto sali en secciones. Detrás había una pared interior endar, marco de madera revestimiento de madera contrachapada y detrás diso una puerta. Puerta endar de uso militar, marco de acero, sin cerradura. Solo una puerta que había sido salada detrás de una pared de concreto vertido. Web entra primero con una linterna, luego Okafor. Luego Rizio. La habitación tenía 2 pies cuadrados. Las paredes estaban cubiertas de piso a teco con texto escrito a mano. No era graffiti, documentación. Fecas, horas, mediciones. Observations. Escrito con marcador negro con la mano cuidadosa y uniforme de un analista entrenado. Múltiples estilos de escritura. Al menos 3 personas diferentes. 7 de septiembre de 2007 hasta el 14 de octubre de 2007. En el centro de la habitación había una estación de trabajo. Una mesa plegable con una laptop de gralanar y una unidad receptora de señal, ambas conectadas a una reglita de energía. La laptop todavía estaba en modo de espera. La luz indicadora parpadeando en la oscuridad. En la mesa junto a la laptop había un bloc legal amarillo. La página superior tenía 4 palabras escritas con la misma mano cuidadosa de las entradas en la pared. Apreted no interactuar. Web se quad leyendo el texto de la pared durante mucho tiempo. Su linterna se movía lentamente por las entradas, de izquierda a derecha arriba y abajo, de la manera en que un hombre lee algo que necesita entender completamente antes de responder a ello. Las entradas describían una señal. No una señal de radio, un patrón. Algo que el equipo en Firebase Kessler había estado detectando durante semanas antes de ser evacuado. Un patrón en la interferencia electromagnética que afectaba su equipo de comunicaciones.
No rito aleatorio, una secuencia estructurada que se repite intervalos, evolucionando con cada repetición incorporando elementos de las siguientes que el equipo transmite en respuesta. La última entrada en la pared ficada el 14 de octubre de 2007. Esta dentro del perímetro. Ha estado dentro del perímetro desde el 9 de octubre. No se estudia entre las 100 y las 400. No interacta con individuos pero mantiene observación. Creemos que está prendiendo patrones operativos, horarios de guardia, rutas de movimiento, protocolos de comunicación. El sargento de primera clase Hammond contacta visual directo a las 2:30 horas del 12 de octubre. No ha hablado desde entonces. Evacuemos al amanecer. Estaba en esa habitación leyendo esas palabras en medio de una noche de montaña con el viento afuera y la oscuridad presionando contra las paredes. Y sentí algo que no había sentido desde mi primer tiroteo. Es frío y clarificador torrente adrenalina que la liga cuando la situación deja de ser abstracta y se vuelve completamente, irreversiblemente real. Habíamos estado dentro del perímetro durante 2 días. Nuestra rotación de guardia vi el 100 en el 400, 5 de diciembre, el 30 horas. Salimos de la habitación y despertamos across. Ya estaba despierto en su catre con las botas puestas y su rifle sobre las rodillas, mirando hacia la puerta. Como un hombre que había estado esperando. Webb puso el bloc legal sobre el catre a su lado. Cross lo mercin tocarlo. Co de tiempo lo has sabido. Pregunta Webb. La respuesta de Cross fue muy precisa. El equipo original presenta su informe el 15 de octubre de 2007. El EJ recido ha estado al tanto de la situación en esta ubicación durante 2 años. Y enviaste 6 hombres aquí sin dejarlos en que se estaban metiendo. Les dije que los materiales debían ser recuperados. Los materiales ya no estaban antes de que llegáramos. La voz de Webb estaba controlada. Plana y dura, como se volví cuando trabajaba al bord de lo que la disciplina podía contener. Alguien legal que antes que nosotros. Alguien que tenía el digo de exceso. Alguien que sabe lo que venía a buscar. Je fuiste, viniste antes que nosotros. Cross mir el suelo, no yo, dijo, pero alguien fue enviado. Sí, no regresaron. El silencio que sigue fue es silencio particular de hombres recalculando lo que requerirían las siguientes horas. Entonces la voz de Tate leg por la radio desde el perímetro. Baja controlada pero con filo de bajo que no había estado ali antes. Webb, dijo, necesito que alguien venga a la torre norte ahora mismo. 5 de diciembre de 3:45 horas. La torre de guardia norte daba hacia el camino de acceso por el que habíamos llegado. Desde la plataforma se podían ver a 300 metros en condiciones claras. Esa noche, con la nieve reflejando la luz ambiental de una luna medio cubierta, la visibilidad era quizá de 200 metros. Tate estaba de pie con la espalda contra la pared de la torre y su rifle cruzado sobre el pecho no levantado, pero presente. Y estaba mirando hacia camino de acceso con la concentración de un hombre que había visto algo esperaba verlo otra vez. ¿Qué viste? Preguntó Webb. Alguien parado en el camino, dijo Tate, a unos 150 metros, quieta sola mirando la torre. Por que en tiempo, quizá 4 minutos antes de que la mara, desaparece cuando bajé la vista para activar la radio. Simplemente desaparece. Webb escanea el camino con su visión nocturna. Nieve. El camino bajando la montada hacia la oscuridad. La cresta a ambos lados. Ultra le pregunté a Tate, dud. Eso es lo raro, dijo. O era muy alto, o estaba parado sobre algo, pero no hay nada en el camino sobre lo que pararse. Solo nieve. Ok, hizo una revisión rápida de los sensores del perímetro. Unidades de detección de movimiento que habíamos colocado a lo largo del alambre el primer día. Cada unidad mostraba la misma lectura. Un contacto al extremo norte de la base a las 3:18 horas con una duración de 11 minutos y luego desaparece. Dentro fuera del perímetro, la cobertura del sensor no diferenciaba. Miré la marca de tiempos 3:18 horas. Nuestra rotación de guardia había puesto a Tate en la torre norte a las 0300. Había estado en puesto durante 18 minutos cuando lo que estaba en el camino apareció. 18 minutos para aprender el patrón de patrulla. Para identificar posición estaba ocupado y co-undo. 5 de diciembre 600 horas. Raised Tum su turno en la habitación salada, leyendo las entradas en la pared mientras Webb y yo discutíamos opciones de extracción.
El helicóptero no estaba programado para llegar hasta dentro de 4 días mes. El clima de montañas había cerrado durante la noche, teco de nubes a 500 pies, sin operaciones de vuelo posibles. Incluso si pedíamos extracción de emergencia, nada podría alcanzarnos hasta que el clima mejorara. Estamos en la base hasta que cambiar el clima o hasta que expirara la ventana de 6 días. Reyes volví de la habitación con el rostro dispuesto en la cuidadosa neutralidad de un hombre manejando algo que todavía no había procesado completamente. Dijo, 13 de noviembre no 13 de octubre. Había fotografiado las paredes con su cámara y abrí la imagen. La lico en voz alta. El patrón en la ciudad ha incorporado nuestras frecuencias de radio y nuestros protocolos de transmisión. Cuando transmitimos ahora escuchamos una respuesta en nuestra propia voz. No es una grabación. La cadencia es ligeramente incorrecta. La selección de palabras es ligeramente incorrecta. Pero la voz es nuestra. Está hablando con nuestra voz y no está diciendo lo que nosotros diríamos. Levanta la vista de la cámara. La frecuencia de radio que escuchamos en la unidad comercial en la habitación 3, dijo. La estación de números. La voz que escuché antes de cross la apagara. Hizo una pausa. Eso no era una grabación verdad. Ninguno de nosotros responde. Porque ninguno de nosotros tenía una respuesta que hubiera ayudado. 5 de diciembre, 1400 horas. Crossnos con el resto. No voluntariamente. Pero web tenía once aos leyendo hombres y 14 aos logrando que las cosas se hicieran. Y se sentí frente a cross en el centro de operaciones bajo la luz gris de la tarde y formal exactamente las preguntas correctas en el orden correcto hasta que cross no tuvo a dudar, excepto a la verdad. Los materiales clasificados eran documentación de investigación. El equipo original en firebase Kessler no había estado realizando una misión estándar de comunicaciones. Había estado llevando a cabo una operación de inteligencia de señales dirigida a una anomalía de frecuencia que había sido detectada por 3 estaciones de escucha diferentes en toda la región. La anomalía tenía una estructura. Lingüistas en Fort Meade habían pasado 6 semanas analizándola antes de concluir que no era una señal militar extranjera ni una comunicación insurgente. Era algo más. La misión del equipo original era intentar contacto controlado documentado guiado por protocolos. Transmitter señales estructuradas hacia la fuente de la anomalía registrar las respuestas. Determinar con qué estaban tratando. Habla en eco contacto. Lo que habían contactado comienza a aprender casi de inmediato. Aprendí inglés de las transmissions de radio. Aprendí protocolos militares del patrón de sus transmissions. Aprendí sus rutinas observando. Cuando había aprendido lo suficiente, entré dentro del perímetro. El sargento de primer clase Hammond lo había visto a las 2:30 horas del 12 de octubre. No había hablado desde entonces. No porque fuera físicamente incapaz. El cirujano de vuelo de la unidad había confirmado función neurológica completa. Simplemente cine. Lo que sí que había visto en la oscuridad de esa base había cerrado permanentemente la puerta que un hombre abre cuando habla de lo que ha experimentado. La unidad evacuó el 15 de octubre. La documentación de investigación, todo lo que habían registrado sobre la señal, los intentos de contacto, las respuestas, había sido dejada en la habitación salada por los predecesores de Cross habían tomado la decisión de que la documentación era más peligrosa fuera de la base que dentro de ella, que es entendimiento de lo que habían contactado no debía circular libremente. El equipo que había venido antes que nosotros, el equipo silencioso y inexplicado de Cross, había extraído la documentación. No regresaron la documentación desaparecida. Pero lo que sí que habían perturbado al reabrir esa habitación salada, la atención que habían vuelto a traer hacia firebase Kessler con su operación de recuperación, no se fue con ellos. Todavía está aquí, dijo Tate, desde la puerta. Era el mes joven de nosotros y el mes directo. Nunca se fue el primer equipo se fue. El segundo equipo se fue o no se puede. Ha estado aquí todo este tiempo. Cross lo mer. Day 6 de diciembre. 130 horas. Habíamos colocado todos los sensores que elevábamos, tendido cable a lo largo del interior del perímetro, establecido campos de fuego entrelazados, hecho todo lo que hacen los soldados entrenados cuando están defendiendo una posición. Éramos profesionales, estábamos equipados, teníamos armas y entrenamiento disciplina.
Nada diso me prepar lo que ocurrirá a las 1:30. Yo estaba en el centro de operations con cross. Weblao que for Esteban en la Torre Norte. Reyes y Tate Esteban haciendo un recorrido del perimetro interior. La radio crepit. La unidad de comunicaciones satelitales, de grado militar encryptada produjo 3 segundos de estática y luego una voz. Mi voz exacta, mi cadencia, mi acento diciendo, necesito mostrar algo en el parque de vehículos. Ven al parque de vehículos. Ven solo, no había tocado la radio. Estaba de pie de con mi rifle en las manos. Mirando la pantalla escudándome y pum que solo a un edificio oscuro a la 1:30 de la madrugada. Cross y movie hacia la perdí su arma secundaria sin decir una palabra. Por la radio algo estaba usando ahora la voz de web. Misma petición palabras deference. Ven al parque de vehículos. Encontré algo importante. No despiertes a los otros. Luego la voz de Tate, la voz de Okafor, la voz de Reyes. Paz por los de nosotros en menos de 2 minutos. Tenía todas nuestras voces. De monitorear nuestras comunicaciones, de escucharnos hablar durante 3 días. Había aprendido a producir una copia fonética perfecta de 6 hombres individuals y ahora la estaba usando para intentar fragmentarnos. Para conseguir que un hombre estuviera solo. En la oscuridad lejos del grupo. Active la radio y digi, todas las unidades mantengan posición. No responden a ningún contacto por radio que les pida mover solos. Tenemos una situación comprometida. Cada hombre responde con una confirmación de 2 clics. Los estamos donde se supone que debíamos estar. Entonces la séptima voz lega por la radio. No la midi, no la de ninguno de nosotros. Un acento estadounidense plano del medio es la misma voz de la grabación de la estación de Meros. Pero ahora hablando libremente, no leyendo de guidos. Hablando en oraciones completas con la cadencia medida, ligeramente incorrecta, de algo que había aprendido el lenguaje a partir de transmissions y no había resuelto todas las brechas humanas. No pueden cuidarse, dijo, necesito la estación. Siempre he necesitado esta estación. La usaba antes de que construyeran sobre ella. Construyeron sobre mi estación y les permití cuidarse y luego ellos no dejaban de intentar hablar conmigo y tuve que aprender su lenguaje para hacer que se detuvieran y luego se fueron y ahora ustedes están aquí y estoy explicando. Porque no explica antes y entonces ellos no hablaban y necesito que se vayan ahora. La transmisión se detuvo, 20 segundos de silencio, luego que no habla, él entendí, me vio correctamente. Hizo la respuesta correcta. Les estoy diciendo lo que él entendí para que ustedes también hagan la respuesta correcta. 6 de diciembre o 400 horas. Tate había desaparecido. Encontramos su ruta de patrulla sin alteraciones. Sus hulas de botas en la nieve siguiendo su circuito normal a lo largo del perimetro interior. Luego, en el extremo sur de la base, sus hulas se detenían. No giraban, no cambiaban de dirección, se detenían. Como si el siguiente paso simplemente no hubiera sido dado. Ninguna señal de lucha. Ninguna sangre. Ningún equipo abandonado. Su rifle estaba en el suelo junto al último conjunto de hulas, colocado con cuidado, paralelo al alambre del perimetro. Como algo apertado en lugar de arrollado. Reyes se quedó de pie frente a his rifle durante mucho tiempo. Está vivo. Dijo finamente, y creo que lo crea, o necesitaba creerlo. Lo que le hizo ahora en his lugar quiz era lo mismo. Weblam por radio a Jalabad y declarar una situación de baja. El clima estaba mejorando. Operations de vuelo posibles en 3 o 4 horas. Mantuvimos el centro de operations hasta que el Chenocateres a las 7:40 horas, el 6 de diciembre. 5 hombres habían entrado en la base. 4 salieron aeródromo de Jalalabad, 7 de diciembre de 2009. El informe fue realizado por Cross y otros 2 hombres cuyos nombres nunca me dieron, en una sala sin equipo de grabación. Que no había equipo de grabación porque revisé antes de sentarme. Y porque los 2 hombres sin daron lo suficientemente cerca como para observar mis ojos todo el tiempo. Hicieron preguntas precisas, específicas. No reaccionaron a ninguna de mis respuestas. Cuando terminé, uno de ellos cerró su cuaderno, un cuaderno de papel real, nada digital, y dijo. Su relato será revisado y se tomar una decisión sobre el nivel de clasificación apropiado.
Luego dijo, el incident en firebase Kessler involucra equipo experimental de comunicaciones y un fenómeno atmosférico que causa estrés psicológico significativo en el personal en el lugar. Esta es la descripción precisa de lo que ocurrió. Lo miré por un momento. Que pasa con tate pregunté. Ninguno de los dos respondí. Fui liberado del informe y sol delgado sol invernal afgano, y me quedé en el patio de grava del aeródromo de Jalalabad durante mucho tiempo escuchando los sonidos de la base. Vi culos voces aeronaves lejanas todo el ruido ordinario de hombres haciendo un trabajo en un lugar difícil. Web estaba de pie en la cerca en el borde del patio. Mirando hacia el este hacia las montañas. Caminé mi pare a su lado. Nos quedamos ali quizás 5 minutos. ¿Crees que todavía está ali? Pregunté finalmente. Web guard silencio un momento. Creo que nos dijo la verdad, dijo. Creo que he estado ali durante mucho tiempo. Creo que nos dejar porque no fuimos nosotros quienes siguieron intentando hablar con él. Hizo una pausa. Frio tate vio algo que hamon vio y pasa lo mismo. Simplemente no est hablando. Quiza. Esa palabra elevaba todo el piso de lo que no sabíamos y no podremos preguntar y que si nos pedía aceptar. Y web la dijo la acerca y camin de regreso hacia los edificios de la base. Me quedé ali un poco más mirando las montañas. Epilogo. Regresé a los Estados Unidos en febrero de 2010. DJL recido en 2013 Baja Honorable 4 condecorations el papillo est andar de una carrera terminada sin drama. No he hablado sobre firebase Kessler hasta ahora. Web está retirado, viviendo en Colorado, y cuando lo llama para de faro que estaba escribiendo este relato. Escuch toda mi explicación y luego dijo es tu decisión haro. Solo no uses mi nombre real. Y cumplido eso. Cada nombre en este relato ha sido cambiado. Ok for trabajo ahora en telecomunicaciones, lo cual me parece profundamente irónico o completamente apropiado dependiendo de si mosamir. No hablar sobre el despliegue, reyes sig en medicina. Intercambiamos mensajes en días festivos, no hablamos del despliegue. De cross no tengo información, so nombre no aparece en ninguna base de datos a la que pueda acceder, lo cual por sí mismo me dice algo. Tate James Tate de Savannah, Georgia. Que tenía 20 años y necesitaba un crédito de asignación para su junta promoción, aparece en los registros del ejército como PA redita de personal no combatiente, provincia de Cunar December de 2009, circunstancias revisión pendiente, quincenaos de revisión pendiente, y pensado durante años en lo que dijo en esas transmisiones finales, en la estación existiendo antes de que construyéramos la base. Enhamendando la respuesta correcta, quedarse en silencio, negarse a interactuar, no dar nada más que aprender, y pensado en lo que significaba que dejar al primer equipo pero recibir algo del segundo equipo. Que nos dejar pero se quedara con Tate. Creo que todavía es all. Creo que firebase Kessler sig en las montañas de Cunar con sus puertas encadenadas y su centro de operaciones salado y su habitación salada otra vez. Y creo que algo que ha ocupado esa posición de montaña desde mucho antes de que cualquier ejército construyera muros sobre ella sig all. Patient de la forma en que solo las cosas sin razón para aperturas pueden ser patientes. Escuchando las ocasionales transmisiones de radio militares que pasan por sus frecuencias, esperando, aprendiendo, añadiendo voces a lo que sí que use las voces, a veces sueno con la radio, con la forma en que mi propia voz sale de altavoz en la oscuridad, pidiendo que fuera solo al parque de vehículos. La ligera incorrección de la cadencia, la selección de palabras apenas diferente de lo que yo habría elegido, lo suficientemente cercana para engadar a un hombre medio dormido, lo suficientemente cercana, mejorando. Eso es en lo que pienso en las horas silenciosas, en algún lugar de las montañas del este de Afganistán, en una base que el ejército describe oficialmente como desactivada. Algo que era visto antes de que tuviéramos palabras para visto sig recibido nuestras si alias de mejorando. El ejército lo llama un asunto cerrado. Los registros lo llaman interferencia atmosférica. Pero seis hombres entran en esas montañas en diciembre de 2009,
cuatro salieron, uno de esos cuatro no habla. Y lo último que escuché en el centro de operations antes de que las aspas del China cortaran el air de la montaña nos elevaran a casa fue una voz en una radio militar. Mi voz, casi exactamente mi voz diciendo dos palabras en la oscuridad antes de que la ciel miriera. Todavía